Uh, Hello, everybody. My name is Advaith Vutukuru, and welcome to the Advaith Vutukuru Show. In this episode, we have our special guest, Major Harshavardhan Chava. He is a former combat engineer and counter-terrorism operator for the Indian Army, where he led elite teams on high-stake missions. ఇంకా మనం ఇంగ్లీష్లో ఎందుకు మాట్లాడము మన స్వచ్ఛమైన తెలుగు భాషలో మనం మాట్లాడదాము. నమస్కారం హర్షవర్ధన్ చావా మేజర్ గారు. జై హింద్ అద్వైత్. చాలా ఆనందంగా ఉంది మీ షోలో ఇలా పాల్పంచుకోవడానికి. అండ్ మనం ఈ షోలో ముందుకు వెళ్ళే ముందు నా వైపు నుంచి ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, ఐ వాంట్ యూ టు ఇంట్రడ్యూస్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్, వాట్ యుర్ స్టడింగ్ రైట్ నౌ, వాట్ ఆర్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ హాబీస్, అండ్ హౌ ఈస్ లైఫ్ ఇన్ ది యుఎస్, అండ్ హ్యావ్ యూ ఎవర్ విజిటెడ్ ఇండియా బిఫోర్. సో ఐ వాంట్ యూ టు కవర్ దీస్ ఫ్యూ ఆన్సర్స్ ఫర్ మీ. ఓకే. సో నేను ఇప్పుడు 8వ తరగతి చదువుతున్నాను. నాకు అమెరికాలో ఉన్నా కానీ లైక్ భారతదేశంలో పెరిగినట్టే ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ అంతా గుళ్ళకెళ్ళి ఇక్కడ మొత్తం మొత్తము లైక్ అక్కడ అక్కడేం చేస్తామో ఇక్కడ అదే చేస్తాము. సో ఇక్కడ పెరుగుతున్నా అంతే గాని నా రూట్స్ అంతా భారతదేశం. వాళ్ళు అందరూ ఆర్మీలో చేశారు. సో ఇట్స్ లైక్ నాకెప్పుడు అదే ఆనందం వేస్తుంది. ఏదైనా అండ్ ఎప్పుడన్నా ఇండియా వచ్చారా మీరు? ప్రతి సంవత్సరం ఒకసారైనా వస్తాము. That's so nice. And what are your hobbies and interests other than your regular education? నేను రగ్బీ అనే ఒక స్పోర్ట్ ఉంటుంది. అది ఆడతాను ఎప్పుడు. నాకు అలా NFL? ఎన్ఎఫ్ఎల్ ఇష్టం. నాకు అమెరికన్ ఫుట్బాల్ అది Nice, nice. ఇష్టము. సో యా. సో మొదటిగా లైక్ ఈ తెలుగు నాకు మాట్లాడడం వచ్చిందని మనబడి సిలికాన్ ఆంధ్ర వాళ్ళకి మా గురువులకి పాదాభివందనాలు చెప్పి మొదలు పెట్టచ్చు ఈ ఇంటర్వ్యూ మీకు. ఓకే. ఖచ్చితంగా. సో Please. మొదటిగా అసలు మీ జర్నీ అసలు ఎలా స్టార్ట్ అయింది అంకుల్? అంటే మొదటిగా స్పార్క్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆర్మీ చేరాలని? అంటే నేను పుట్టిన ప్లేస్ పల్నాడు, గుంటూరు డిస్ట్రిక్ట్ లో నర్సరావుపేట అనే ఒక ఇట్స్ ఎ స్మాల్ టౌన్. అక్కడ ఎక్కువ మంది మనకి ఆర్మీ నుంచి నేను పెరిగే టైంలో నాకైతే ఎవరు ఎక్కువ మంది కనపడలేదు. ఒకవేళ ఉన్నా కానీ ఆర్మీ వాళ్ళు ఎక్కువగా వాళ్ళ డ్యూటీస్ లో వాళ్ళు ఉంటారు. ఇంటికి ఒకవేళ వచ్చినా కానీ దే మైట్ కమ్ ఫర్ ఎ మంత్ ఆర్ సో అండ్ దే గో బ్యాక్, అంతే కదా. సో అంత ఎక్స్పోజర్ లేదు. కానీ నేను థర్డ్ స్టాండర్డ్ లో ఉన్నప్పుడు కార్గిల్ వార్ జరిగింది 1999లో. ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ది ఫస్ట్ ఎక్స్పోజర్ ఫర్ మీ టువర్డ్స్ ది ఇండియన్ ఆర్మీ ఆర్ ద డిఫెన్స్ ఫోర్సెస్. కానీ నర్సరావుపేటలో ఉండడం వల్ల దాని మీద పెద్ద ఎక్స్పోజర్ ఉండదు. ఇప్పుడు మనం జనరల్గా తెలుగు స్టేట్స్లో చూసుకుంటే మన కెరియర్ ఆప్షన్స్లో ఎక్కువగా ఫోకస్ అయ్యేది ఇంజనీరింగ్ కానీ, మెడిసిన్ కానీ, లేదా సిఏ. సో ఇలాంటివి ఉంటాయి. కానీ ఎక్కువ మంది ఎవరు ఆర్మీలోకి వెళ్దామని ఆస్పైర్ అయ్యే వాళ్ళు చాలా తక్కువగా కనపడతారు. దట్ కెరియర్ ఈజ్ నాట్ దట్ సార్ట్ అవుట్ వెన్ ఐ వాస్ గ్రోయింగ్ అప్. బట్ ఈవెన్చువల్గా నేను బై ద టైమ్ ఐ రీచ్ గ్రాడ్యుయేషన్లో నాకు అన్నిటికన్నా చాలా పెద్ద గొప్ప ఆపర్చునిటీ ఏదైనా దొరికింది అంటే అది ఎన్సిసి. సో నేను నేషనల్ కెడెట్ కోర్ లో, లైక్ హౌ యూ హ్యావ్ బాయ్ స్కౌట్స్ ఇన్ ది యుఎస్, సో ఎన్సిసి ఈజ్ సమ్వాట్ సిమిలర్ ఇన్ ఇండియా. అది ఆర్మీ కిందకే వస్తుంది. అంటే ఎన్సిసిలో కూడా మనకి వింగ్స్ ఉంటాయి, ఆర్మీ వింగ్, నేవీ వింగ్, ఎయిర్ ఫోర్స్ వింగ్. అండ్ దానిలో ఉండే ఆఫీసర్స్ కూడా ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్ ఫోర్స్ నుంచి వచ్చి వాళ్ళు డెప్యుటేషన్ మీద వచ్చి ఫర్ 2 years or 3 years వాళ్ళు ఎన్సిసిలో సర్వ్ చేసి మళ్ళీ వాళ్ళు రిటర్న్ వాళ్ళ యూనిట్స్కి వెళ్ళిపోతారు. సో ఎన్సిసిలో చేరినప్పుడు అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ నాకు అలవాటైన విషయం ఏంటి అంటే డిసిప్లిన్. ఎన్సిసి మోటో కూడా యూనిటీ అండ్ డిసిప్లిన్. సో వన్స్ యూ గో అవుట్ ఆఫ్ ది స్టేట్, ఆంధ్ర నుంచి బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత నేషనల్ లెవెల్ క్యాంప్స్ అలా చేసినప్పుడు వేరు వేరు కల్చర్స్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతాం. మనందరికీ తెలిసిందే ఇండియా ఒక పెద్ద కంట్రీ, కానీ వీ హ్యావ్ సో మెనీ కల్చర్స్, సో మచ్ డైవర్సిటీ. అలాంటి నేషనల్ క్యాంప్స్ మనం చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వేరే స్టేట్స్ వాళ్ళు ఎలాగ ఆలోచిస్తారు, అండ్ యూ గెట్ ఎ ఛాన్స్ టు ట్రావెల్. ఐ థింక్ ట్రావెల్ ఈజ్ వన్ వే వేర్ యూ కెన్ బ్రాడెన్ యువర్ హొరైజన్స్. సో యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ అదర్ పీపుల్ ఆర్ ఆస్పైరింగ్, వేరే కల్చర్స్ వాళ్ళకి సార్ట్ అవుట్ కెరియర్స్ ఏంటి. అలాగా నాకు మౌంటైనీరింగ్ ఆపర్చునిటీ అనేది ఎన్సిసిలో వచ్చింది. బీయింగ్ కోస్టల్ బాయ్, ఐ వాజ్ ఇన్ గుంటూరు, 40 kilometers హార్డ్లీ ఫ్రమ్ ది సీ. So once a coastal boy goes to the mountains, which is a completely new territory for him. అక్కడ ఎస్పెషల్గా ఉత్తరాఖండ్, హిమాచల్ అలాంటి స్టేట్స్ నేను వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఉన్న యూత్తో నేను ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే వాళ్ళకి ఆర్మర్డ్ ఫోర్సెస్ అనేది చాలా సార్ట్ అవుట్ కెరియర్. దే టేక్ ప్రైడ్ ఇన్ ఇట్. అంటే
if you go for a village in these mountain areas, ప్రతి విలేజ్ లో కనీసం ప్రతి ఇంట్లో నుంచి ఎవరో ఒకళ్ళు దే ఆర్ సర్వింగ్ ఇన్ ది ఇండియన్ ఆర్మీ, నేవీ ఆర్ ది ఎయిర్ ఫోర్స్. So they take a lot of pride in it. They have a legacy of contributing to the country through armed forces from generations and generations. So అది ఇంకా నాకు నాలో ఉన్న థాట్ ఏదైతే ఆర్మీలో చేరాలనుకున్నానో దట్ ఈవెన్చువల్లీ బికేమ్ మచ్ మోర్ కాంక్రీట్. ఆ తర్వాత ఎన్సీసీలో ఉండడం వల్ల కూడా నాకు కొద్దిగా అవేర్నెస్ వచ్చింది. నేను స్టార్టింగ్ లో ఏమనుకునేవాడిని అంటే, ఎవరైతే ఒక సోల్జర్ గా వెళ్తారో చిన్నగా వాళ్ళే ఆఫీసర్స్ అవుతారు, ఆ తర్వాత దే గో టు ది హయ్యర్ ర్యాంక్స్ అనుకునేవాడిని. బట్ ఎన్సీసీలో ఉండడం వల్ల నాకు తెలిసింది ఏంటి అంటే, దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఎగ్జామ్స్, డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ రిక్రూట్మెంట్స్. సోల్జర్స్కి ఒక రకంగా ఉంటుంది, ఆఫీసర్స్కి వేరే రిక్రూట్మెంట్ వేస్ ఉంటాయి. సో అది తెలిసిన తర్వాత ఐ అటెంప్టెడ్ ఫర్ ఇట్. నాది గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయిన వెంటనే ఐ గేవ్ మై ఫస్ట్ ఎస్ఎస్బి ఇంటర్వ్యూ. ఇండియన్ ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్ ఫోర్స్ లో మీరు ఆఫీసర్ అవ్వాలి అంటే ద వన్ క్రైటీరియా దట్ యు హ్యావ్ టు పాస్ ఏంటంటే ఎస్ఎస్బి ఇంటర్వ్యూ. ఎస్ఎస్బి అంటే సర్వీస్ సెలక్షన్ బోర్డ్. ఆ ఇంటర్వ్యూస్ అన్ని సైకోమెట్రిక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఉంటాయి. ఇట్స్ ఎ 5 days ఇంటర్వ్యూ, వెరీ హార్డ్ టు క్రాక్. నేను కూడా ఫస్ట్ టైం వెళ్ళినప్పుడు ఏమనుకున్నానంటే, బ్యాక్ ఇన్ దోస్ డేస్ ఇంటర్నెట్ వాజ్ నాట్ సో కామన్, సో పెద్దగా అవేర్నెస్ లేదు. అంటే దీస్ డేస్ ది ఆస్పిరెంట్స్ హ్యావ్ మచ్ మోర్ అవేర్నెస్ దాన్ వాట్ వీ యూస్ టు హ్యావ్. సో ఒకసారి వెళ్దాము, వెళ్తే కనీసం ఇఫ్ ఐ డోంట్ గెట్ సెలెక్టెడ్ అట్లీస్ట్ ఐ గెట్ ది నాలెడ్జ్, ఐల్ గెట్ సర్టెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ అవేర్నెస్, ఆ తర్వాత అటెంప్ట్స్ కి పనికొస్తుందని. బట్ వెరీ ఫార్చునేట్లీ బై ది గ్రేస్ ఆఫ్ భారత్ మాత ఐ గాట్ సెలెక్టెడ్ ఇన్ ది ఫస్ట్ అటెంప్ట్ విత్ ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ 2. దాని వెంటనే నేను ఆఫీసర్స్ ట్రైనింగ్ అకాడమీ చెన్నై, ఇప్పుడు మనకి ఇండియన్ ఆర్మీలో ఆఫీసర్స్ అవ్వాలంటే వీ హ్యావ్ 3 అకాడమీస్ మెయిన్లీ. ఒకటి నేషనల్ డిఫెన్స్ అకాడమీ విచ్ ఇస్ ఇన్ పూణే, రెండోది ఇండియన్ మిలిటరీ అకాడమీ విచ్ ఇస్ ఇన్ దేహ్రాదూన్, అండ్ ది థర్డ్ వన్ ఈస్ ఆఫీసర్స్ ట్రైనింగ్ అకాడమీ చెన్నై. సో ఐ జాయిన్డ్ ఆఫీసర్స్ ట్రైనింగ్ అకాడమీ 2012లో నేను జాయిన్ అయ్యాను. 1 year ఆఫ్ రిగరస్ మిలిటరీ ట్రైనింగ్. 2013లో I became a lieutenant in the Indian Army. That is what my journey till reaching the army. అసలు నేను మా ఇంటి నుంచి ఒక లైక్ 1 day లేదంటే ఒక గంట వెళ్తే కూడా మా అమ్మ భయపడి నాకు భయం వేస్తుంది. అంటే మీ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు భయపడ్డారా మీరు ఆర్మీకి వెళ్ళినప్పుడు? అదే నాకు ఒక క్వశ్చన్. అంటే ఎస్ అంటే ఇంకొక విషయం ఐ వాంట్ టు గెట్ ఇన్ టు లైట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్. దట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. ఫస్ట్లీ మా ఇంట్లో కూడా జస్ట్ లైక్ హౌ మోస్ట్ తెలుగు ఫ్యామిలీస్ థింక్, నేను కూడా బీటెక్ చేసి ఆ తర్వాత యుఎస్ వెళ్ళాలను, లేకపోతే ఈవెన్ దే వాంటెడ్ మీ టు సెటిల్ సమ్వేర్ అబ్రాడ్. కానీ దట్ వాజ్ నాట్ మై ప్యాషన్. ఇంట్లో వాళ్ళు భయపడ్డారు. ఫస్ట్ వాళ్ళు నేను ఎన్సిసి జాయిన్ అవుతా అన్నప్పుడే వాళ్ళు కొద్దిగా కంగారు పడ్డారు, స్టడీస్ ఏమన్నా ఎఫెక్ట్ అవుతాయేమో అని. బట్ ఎనీవే ఐ జాయిన్. ఫస్ట్ ఒక 4-5 months దే వర్ నాట్ కన్విన్స్డ్ ఇనఫ్. ఆ తర్వాత నేను ఎప్పుడైతే నేషనల్ లెవెల్ క్యాంప్స్కి వెళ్ళడం, మౌంటైనీరింగ్కి వెళ్ళడం, దే హ్యావ్ సీన్ మీ గ్రో ఇన్ ఎన్సిసి. సో దే గాట్ ఎ కాన్ఫిడెన్స్ దట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ వెల్ అండ్ ఐ రియల్లీ హ్యావ్ ప్యాషన్ ఫర్ ఇట్. ఆ తర్వాత ఆర్మీలోకి జాయిన్ అవుదాం అనుకున్నప్పుడు కూడా ఐ డోంట్ నో హౌ ఇట్ వర్క్స్ ఇన్ ది యుఎస్. ఇక్కడ కాలేజెస్లో మీరు గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యేటప్పుడు యూ హ్యావ్ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్, రైట్? ఇంటర్వ్యూస్ వస్తాయి కంపెనీస్ నుంచి. సో ఐ గాట్ క్యాంపస్ ప్లేస్ ఫర్ 3 companies. And I joined one of those 3 companies. అంటే నేను అప్పుడు ఎలా అనుకున్నాను అంటే, అట్లీస్ట్ ఐ విల్ స్టాప్ డిపెండింగ్ ఆన్ హోమ్ ఫర్ ఫినాన్షియల్ అసిస్టెన్స్. నాకంటూ ఒక ఐ కన్సిడర్డ్ ఇట్ యాజ్ ఎ పార్ట్ టైమ్ జాబ్ రాదర్ దాన్ ఎ ఫుల్ టైమ్ జాబ్, బికాస్ నాకు ఆల్రెడీ నేను డిసైడ్ అయి ఉన్నాను ఈవెన్చువల్లీ నేను ఇండియన్ ఆర్మీలో జాయిన్ అవుతాను అని. సో ఐ డిడ్ంట్ లీవ్ దట్ ఆప్షన్ ఆఫ్, అంటే ఎక్కువ మంది ఆస్పిరెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే దే డోంట్ హ్యావ్ ఎ బ్యాకప్. అంటే ఇట్స్ నాట్ నెసెసరీ దట్ యు గెట్ సెలెక్టెడ్ ఇన్ ది ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్. కొన్నిసార్లు మీకు చాలా టైం పట్టచ్చు మీరు సెలెక్ట్ అవ్వడానికి. సో యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ బ్యాకప్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ వైల్ యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్. సో దట్ ఈస్ వన్ కాన్ఫిడెన్స్ ఐ గేవ్ మై పేరెంట్స్. అంటే నేను ఆర్మీకి ఖచ్చితంగా ట్రై చేస్తాను, బట్ ఐ వోంట్ ట్రై ఇట్ సిట్టింగ్ ఐడిల్, జస్ట్ ఓన్లీ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఇట్. ఐ జాయిన్డ్ ఎ జాబ్. I was working for the company and at the same time I was preparing for the SSB. So I think that gave them a little confidence that chalo ఒకవేళ సెలెక్ట్ అవ్వకపోయినా కానీ he has some backup option to look after himself.
సో ఈవెన్చువల్గా నేను సెలెక్ట్ అయ్యాను. సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత they were happy. Getting into the armored forces, I understand it's challenging for me and as well as my parents. But once I got selected, I think they felt very happy and they supported me. నేను training లో ఉన్నప్పుడు I was in Chennai and గుంటూరు నుంచి Chennai is not that far. సో మధ్య మధ్యలో వాళ్ళు నన్ను కలవడానికి వచ్చేవాళ్ళు. They used to get some good food for me. లేకపోతే they used to write letters for me when I was in academy, because అప్పట్లో అకాడమీలో ఫోన్స్ అలౌడ్ ఉండేది కాదు. We hardly get a chance to speak at home. అంటే we used to have what do you call STD booths అని ఉండేవి ఇంతకు ముందు. So you have all the public telephones basically. So there are a lot of cadets who want to call home and there are very limited telephones. So maybe you call home once in 2 to 3 weeks. So అందుకని చెప్పి ఇంట్లో కూడా ఎక్కువ మాట్లాడకపోతుంటే they used to send me letters which even I stored them till today. So they were quite encouraging once I joined. ఆ తర్వాత ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళకి ఒక భయం ఉండేదేమో కానీ ఏమన్నా అవుతుంది ఆర్మీలో ఉంటే అని, బట్ దే హ్యావ్ బీన్ వెరీ కైండ్ అండ్ వెరీ సపోర్టివ్ త్రూ అవుట్. అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక విషయం నేను ఐ వాంట్ టు టెల్ ది ఆడియన్స్ ఈస్, మనకి మూవీస్ వల్ల ఆర్మీ అనగానే వి ఓన్లీ సీ ది కాంబాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ మోస్ట్లీ. బట్ ఆర్మీలో కూడా వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్స్. మనం ఆర్మీని ముఖ్యంగా ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు divide army into 3 departments majorly, I would say fighting forces, technical forces and logistic forces. And this applies to almost army, navy and air force equally. ఇప్పుడు మన ఫైటింగ్ ఫోర్సెస్ అంటే those are the people who fight, who go forward and fight. టెక్నికల్ ఫోర్సెస్ అంటే who give them technical support. Like ఇప్పుడు ఆర్మీలో కూడా we have computers, we have softwares, we have different kind of cyber warfare methods, and all this needs technical expertise. And we have telecommunications, and communication is very important part of any combat operation. So alanti time lo there are many officers who are BTech graduates basically in IT or CSE, I mean computer science engineers, IT engineers or telecommunication engineers. వీళ్ళందరూ ఆర్మీకి సైబర్గా కానీ కమ్యూనికేషన్ పరంగా కానీ సపోర్ట్ ఇస్తారు. అండ్ ఇన్ ది ఆర్మీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సీన్ వీడియోస్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆర్మీ, we stay in mountains, we stay in deserts, we stay in jungles. So ప్రతి చోటకి we need to create one habitat where you have to stay. Yeah. So basically you have to construct habitats for yourself. So that is where civil engineers come into play. So army also needs civil engineers. And at the same time, if you look at army is full of equipment and machines, right? You have even a pistol is a machine, even a missile is a machine, even a missile launcher is a machine, even an aircraft carrier is a machine, even a helicopter is a machine. So I hope you understand. మనం ఒక కార్ కొంటాం, ఒక కార్ కొన్న తర్వాత it requires regular maintenance, it requires repairs, it requires servicing and all. Same goes for any machine in this world. Once you make the machine, it doesn't mean that it will stay functional throughout. కదా, మధ్య మధ్యలో మనం దాన్ని రిపేర్స్ చేస్తుండాలి, దాంట్లో పార్ట్స్ ఓన్ అవుట్ అయిపోతే వాటిని మారుస్తూ ఉండాలి, రెగ్యులర్ సర్వీసింగ్ చేస్తూ ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ వేర్ వీ హ్యావ్ ఎ డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ ది ఆర్మీ కాల్డ్ EME, which is electrical and mechanical engineers. So people from basically mechanical engineering background or from electrical and electronics background, ఈ ఆఫీసర్స్ అంటే ఈ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు EMEలో ఆఫీసర్స్ అవుతారు. అండ్ దే లుక్ ఆఫ్టర్ ది ఎక్విప్మెంట్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ ఆర్మీ. దే కీప్ ది ఎక్విప్మెంట్ ఆల్వేస్ రెడీ, ఎందుకంటే వార్ అనేది ఎప్పుడైనా రావచ్చు. సో యూ హ్యావ్ టు కీప్ యువర్ వెహికల్స్ రెడీ, యూ హ్యావ్ టు కీప్ యువర్ వెపన్స్ రెడీ, యూ హ్యావ్ టు కీప్ థింగ్స్ దట్ సపోర్ట్ ది ట్రూప్స్ రెడీ. సో వీళ్ళందరూ అది చూసుకుంటూ ఉంటారు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇండియన్ ఆర్మీ ఈస్ దేర్ ఫ్రమ్ కన్యాకుమారి టు కశ్మీర్. So there is a lot of logistics that we deal with. Food anedi, even to the remote places we have to send food. Yeah. So there is a lot of logistics involved. ఒకవేళ మనం ఏదైనా బ్రిడ్జ్ కట్టాలి అని అనుకున్నాం,
ఆ బ్రిడ్జ్ కట్టాలంటే మనకి ఎక్విప్మెంట్ కావాలి, దానికి బ్రిడ్జ్ బిల్డింగ్ మెటీరియల్ కావాలి. యూ హ్యావ్ టు ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆల్ దాట్. సో ఈవెన్ దేర్ లాజిస్టిక్స్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్. యూ నీడ్ క్లోతింగ్ ఫర్ సోల్జర్స్ టైమ్ టు టైమ్. క్లోత్స్ అనేవి చినిగిపోతాయి, పాడైపోతాయి. సో యూ హ్యావ్ టు గెట్ దెమ్ న్యూ క్లోత్స్ టైమ్ టు టైమ్. అండ్ అది టెరైన్ ని బట్టి మారుతుంది. మౌంటైన్స్ లో ఉంటే ఒక రకమైన క్లోత్స్, డెజర్ట్స్ లో ఉంటే ఒక రకమైన క్లోత్స్, ప్లేన్స్ లో ఉంటే ఒక రకమైన క్లోత్స్, జంగల్స్ లో ఉంటే ఒక రకమైన క్లోత్స్. సో ది లాజిస్టిక్స్ హ్యావ్ టు రీచ్ టిల్ ది farthest point where every soldier is equipped as per the climate and terrain. సో లాజిస్టిక్స్ వాళ్ళు కూడా చాలా పని చేస్తారు టు కీప్ ది ఎంటైర్ ఫైటింగ్ ఫోర్స్ సపోర్టెడ్ ఆల్ ద టైమ్. సో ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ పీపుల్ హూ ఫైట్, there are also people who support the fighting forces. So army ante మనం, of course there is fighting, of course there is combat, but more than that, there are other departments in the army which might not directly go to the battlefield, but they are just behind the battlefield supporting those people who are in the battlefield. So మనకి లాస్ట్ వార్ అయింది 1999లో. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు వీఆర్ డూయింగ్ ఆపరేషన్స్. వీ డిడ్ంట్ గో ఫర్ ఎ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ వార్. సో నేను పేరెంట్స్ కి చెప్పేది అదే, ఇఫ్ యువర్ కిడ్స్ ఆర్ బీటెక్ గ్రాడ్యుయేట్స్, వాళ్ళు దే డోంట్ హ్యావ్ టు సీ ఓన్లీ కార్పొరేట్ కంపెనీస్ యాజ్ దేర్ employment opportunities. If they want to contribute to the nation, Indian Armed Forces also takes technical graduates and logistic graduates into the folds and make them soldiers. Yeah. So with your question, that is what I wanted to convey to parents, that you don't need not to be afraid of things. Indian Army trains very well. Of course, there is danger, but danger అనేది ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. Yeah. Even in civil life, if you are traveling in a car, there might be an accident. So dangers are everywhere. It's just that what danger you choose. ఇప్పుడు ఇండియన్ ఆర్మీ అంటే చాలా ఆర్మీస్ కంటే ఇది చాలా చాలా మంది ఉంటారు కదా, పెద్ద లార్జ్ ఆర్మీ కదా. సో నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఒక్కొక్క సోల్జర్కి ఒక లాజిస్టిక్ ఆయన అసైన్ చేస్తారా, లేదంటే ఒక లైక్ ఆ లాజిస్టిక్ వాళ్ళు అందరినీ లైక్ అసలు ఎలా చూసుకుంటారు అంతమందిని? అది నా క్వశ్చన్. అంతమందిని ఎలా చూసుకుంటామంటే వీఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ బెటాలియన్స్. సో ఒక ఇండియన్ ఆర్మీ బెటాలియన్ లో ఎవ్రీ బెటాలియన్ హ్యాస్ అన్ ఎక్స్పర్టీస్. ఒక ఫైటింగ్ ఫోర్స్ బెటాలియన్ ఉంది. టెల్ మీ ఫ్యూ బెటాలియన్స్ ఆర్ రెజిమెంట్స్ విచ్ యూ హావ్ హర్డ్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆర్మీలో. 44 రాష్ట్రీయాస్. ఓకే, 44 రాష్ట్రీయ రైఫిల్స్. ఓకే, ఇప్పుడు రాష్ట్రీయ రైఫిల్స్ అనేది దట్స్ ఓన్లీ డిప్లాయిడ్ ఇన్ కశ్మీర్. కశ్మీర్ బయట రాష్ట్రీయ రైఫిల్స్ కి పని ఉండదు. అండ్ రాష్ట్రీయ రైఫిల్స్ ఈస్ ఎ వెరీ రీసెంట్ 1990s లో స్టార్ట్ అయిన బెటాలియన్స్ అవి, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ కౌంటర్ టెర్రరిజం. బట్ if I talk about my parent regiment, which is 53 Engineer Regiment, and fortunately today is the rising day of our regiment. We are completing our Diamond Jubilee. We have completed 60 years. So my regiment is almost just after the independence we have raised. And the companies, there are companies inside the regiments, and those companies are from World War I and World War II. So Indian Army regiments have such a great history and legacy, which are over 100 years. Okay, so every regiment is, regiment consists of nearly, depending upon what they do, their strength is somewhere around 600 to 1000. Okay, and every regiment has officers. Okay, officers, and we have JCOs. JCOs are junior commissioned officers. So these are the people who take the responsibility of the entire administration. Just think one regiment as a small company in the civil world. ఒక కంపెనీలో 1000 ఎంప్లాయీస్ ఎలాగుంటారో అలాంటి ఒక కంపెనీ లాగా ఇఫ్ యూ ఈక్వేట్ ఇట్ ఒక రెజిమెంట్ ని, ఐ థింక్ ఇట్స్ ఈజీ టు లుక్ ఆఫ్టర్ 1000 పీపుల్, ఈజంట్ ఇట్? మన స్కూల్లో కూడా వి ఈజీలీ హ్యావ్ 1000 పీపుల్. సో ఇండియన్ ఆర్మీ యాజ్ ఎ హోల్ ఈజ్ ఎ వెరీ బిగ్ ఆర్గనైజేషన్, but it is divided into smaller fragments for easy administration. Oh, actually that makes sense. అది యా. నా క్వశ్చన్ ఒకటి ఏంటంటే, ఇప్పుడు నేను అమెరికన్ ఫుట్బాల్ ఆడతాను ఆబ్వియస్లీ. దానిలో
ఏదైనా తప్పు చేస్తానేమో మా కోచ్ స్ట్రిక్ట్‌గా ఉంటారు. అంటే ఆర్మీ హోల్ నదర్ లెవెల్ కానీ ఇక్కడే మా కోచ్ ఇంత స్ట్రిక్ట్‌గా ఉంటారు. ఏదైనా తప్పు చేస్తే భయమేస్తది అంటది. కానీ లెట్స్ సే మీరు ఏదైనా వినలే అనుకోండి. లైక్ బై మిస్టేక్ ఎవరైనా ఆర్మీలో ఏదైనా వినకపోతే అసలు ఈ తప్పు చేస్తామేమో అన్న భయం అసలు ఎలా తట్టుకోగలుగుతారు? అంటే ఫస్ట్ డే నుంచి ఆర్మీలో యూ హ్యావ్ టు బి పర్ఫెక్ట్ విత్ థింగ్స్ బికాస్ ఇక్కడ ఏదన్నా తప్పు జరిగితే ది కాస్ట్ ఈజ్ లైఫ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం వెపన్ ట్రైనింగ్ తీసుకుందాం. వెపన్ ట్రైనింగ్ అప్పుడు జస్ట్ మనం వెపన్ ఫైర్ చేస్తున్నప్పుడు వెపన్ డైరెక్షన్ మారిపోతే ఇట్ కుడ్ హిట్ ఎనీబడి యాహ్! విచ్ విల్ కాస్ట్ ఎ లైఫ్. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ పర్టిక్యులర్, వెరీ పర్ఫెక్ట్ విత్ యువర్ డిసిప్లిన్. సో అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారు అంటే బిఫోర్ ద ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్ హౌ డిసిప్లిన్ ఇస్ కల్టివేటెడ్ ఇన్ ది ఆర్మీ. బిఫోర్ దే మేక్ యూ ఫైర్ యువర్ ఫస్ట్ బుల్లెట్, they'll make sure you're tortured in a nice way. I mean, extreme training ఎందుకు ఇస్తారు అంటే so that it sits in your mind యాహ్! that this is not a toy to play with. Along with your weapon comes a great responsibility. So, ఒకవేళ ఒకళ్ళు if it is a group of 40 who went for weapon training, అందులో ఒకళ్ళు ఒక చిన్న తప్పు చేసినా కానీ they won't get the punishment. The entire batch of 40 people will get the punishment. అయ్యో! In the army, they say one for all and all for one. హ్మ్. సో ఒకసారి మీరు తప్పు చేసినప్పుడు మీ వల్ల మీ బ్యాచ్ మొత్తాన్ని పనిష్ చేస్తున్నప్పుడు సెకండ్ టైం యూ విల్ బి మచ్ మోర్ కేర్ఫుల్ బికాస్ ది కాన్సిక్వెన్స్ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ ఫర్ యూ, ది కాన్సిక్వెన్స్ ఈజ్ ఫర్ ఆల్ యువర్ బ్రదర్స్. సో దట్ ఈస్ హౌ దే మేక్ షూర్ ఇంకొకసారి తప్పు చేయాలి అంటే యూ స్టే ఇన్ యువర్ సెన్సెస్ యాహ్! ఆల్ ద టైమ్. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఒకవేళ తప్పు చేస్తే ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ యూ హూ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ ఎఫెక్టెడ్, ఇట్స్ ఆల్ యువర్ లవ్డ్ వన్స్ హూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఎఫెక్టెడ్. సో దట్ ఈస్ హౌ వి ఇన్కల్కేట్ డిసిప్లిన్ అండ్ పర్ఫెక్షన్ ఇన్ ది ఆర్మీ. వావ్! అంటే నేను గూడా ఎప్పుడు పొద్దున 5కి లేచి జాగ్‌లకెళ్దాం అలా అనుకుంటూ ఉంటాను. కానీ ఆ డిసిప్లిన్ నాకెందుకో ఉండదంటే ఒక 2 డేస్, 3 డేస్ జేస్తా అనుకోండి. అప్పుడు ఆపేస్తాను. అసలా మైండ్ సెట్ ఎక్కడి నుంచొస్తుంది? మైండ్ సెట్ అంటే అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ ఆర్మీలో in this country there are a lot of people who aspire to get into the armed forces. Yes, and not everybody gets selected. Yeah. The selection rate is hardly 0.5, 0.6 because the Indian army is 13 lakh, I mean 1.3 million. But think what the population of India is. It's 1.4 billion. Yeah. So you are 1.3 million in 1.4 billion people. So you got that opportunity which most people aspire to be. Most people respect. Most people want to be in your shoes. Yeah. You got that opportunity. So I think that drives you every day, that you have a great opportunity which most people crave for, most people strive for. So I think that is what motivates us to do things repeatedly every day. That you got an opportunity and you bloody well have to respect the opportunity that you've got. మీరు And I understand, even it's okay to be a little lazy. I don't say that you have to be beast. Not everybody can be Ronaldo, that yes. they train rigorously every day. But what I would say is you have to be confident with your body. I mean, if you're working 4 days a week and you're confident that you are fit, you're confident that you can play sports nicely, you have good flexibility in your body, good metabolism in your body, you train 4 days, that's enough. Yeah. But you have to first fix what you want to achieve out of training. Once you achieve that, you just have to maintain it later on. The achieving part is a little difficult. You have to be consistent while achieving. Once you achieve it, you will have to, you can cool down a little and just maintain it. So if you, for example, if you want to cut down your weight for weight of 10 kgs, ఆ 10 kgలు తగ్గడం చాలా rigorous గా ఉంటుంది. ఒకసారి తగ్గిన తర్వాత if you take few precautions, you will maintain that weight loss. So in the beginning, it's same like hard work and smart work. In the beginning, you have to do hard work to understand how you do this work smartly later on. Yeah.
So eventually you will reach a point where you can do it smartly rather than doing it in the hard way. Hard way. సో రిగరస్ ట్రైనింగ్ అంటున్నాను కదా! ఆ ట్రైనింగ్ చేస్తుంటే మీ మైండ్ సెట్ ఎప్పుడు ఇది మా దేశానికే చేయాల్సిందే అని ఉండిందా? లేదంటే స ఎళ్ళిపోతే బావుండేది. ఎందుకసలు ఇది జేయడం అలా అనిపించిందా ఎప్పుడైనా? ఎందుకు అసలు ఇది చేయడం అని అయితే అనిపించదు కానీ తొందరగా అయిపోతే బాగుండు అని ఖచ్చితంగా అనిపిస్తుంది. అంటే బట్ అట్ ద సేమ్ టైం మీ బ్యాచ్ లో మీ కోర్స్ మేట్స్ ఉంటారు. దే బికమ్ బ్రదర్స్ ఫర్ యువర్ లైఫ్. అందులో ఎవరో ఒకళ్ళు యూ హ్యావ్ ఫనీ పీపుల్ ఇన్ దెమ్. ఎప్పుడైతే చాలా టఫ్ గా అనిపిస్తుంది, ఎప్పుడైతే ఇంకా వీఆర్ ఫినిష్డ్, వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎనర్జీ లెఫ్ట్ అన్నప్పుడు ఎవరో ఒకళ్ళు ఏదో ఒక జోక్ క్రాక్ చేస్తారు. And you again get boosted up and you again start doing. After a point of time you won't take it as punishment, you will take it as fun activity. So అనిపిస్తుంది ఎంత తొందరగా అయిపోతే అంత బాగుండు అని, ఎందుకంటే ట్రైనింగ్ అంత రిగరస్ గా ఉంటుంది. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం అసలు ఇది ఎందుకు చేస్తున్నాం అన్న క్వశ్చన్ అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా రాదు. సో మీ బ్యాచ్ మెంబర్స్ అందరూ మీ బ్రదర్స్ లాగా, ఫ్యామిలీ లాగా గదా! అంటే ఆ, మీతో వాళ్ళతో ఏదన్నా మెమరీ లాంటిది షేర్ చేయగలుగుతారా? ఏదైనా బెస్ట్ మెమరీ? అంటే ఎవ్రీ డే ఈజ్ ఎ మెమరీ. దేర్ ఆర్ ఫనీ వన్స్, దేర్ ఆర్ గుడ్ వన్స్, దేర్ ఆర్ బ్యాడ్ వన్స్. ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ యువర్ రగ్బీ టీమ్. So there are many memories. And one memory, if I have to say, I'll tell you about one camp. Okay. మనం ట్రైనింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా దే టేక్ యూ అవుట్డోర్స్ క్యాంప్ తీసుకెళ్తారు, మేబీ ఫర్ వీక్ ఆర్ 10 days. సో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఇప్పుడు మనకి స్కూల్స్ లో హౌసెస్ ఎలాగైతే ఉంటాయో, అకాడమీలో కూడా దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ హౌసెస్. సో ఈచ్ హౌస్ హ్యాస్ మేబీ 40 trainees. సో మా హౌస్ అంతా ఒక చోట క్యాంప్ చేస్తున్నారు, వేరే హౌస్ అంతా ఒక చోట క్యాంప్ చేస్తున్నారు. సో వేరే హౌస్ వాళ్ళ దగ్గర ఆఫీసర్స్ చెక్ చేసినప్పుడు, అంటే ఆ క్యాంప్ ఎండ్ పాయింట్ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు రన్ 40 kilometers అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది క్యాంప్. దట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ ట్రైనింగ్. So that's an endurance run. So you run for almost 6 to 8 hours continuously at night with all the weight of almost 25 kgs of weight and weapon. So వాళ్ళందరూ ఏం చేశారంటే వేరే హౌస్ వాళ్ళు they secretly got a crate full of Red Bull. Okay, which is not allowed. So మేము అందరం రెడ్ బుల్, విల్ షేర్ రెడ్ బుల్ వైల్ రన్నింగ్, అండ్ రెడ్ బుల్ గివ్స్ యూ వింగ్స్. ఇట్స్ అన్ ఎనర్జీ డ్రింక్ యాజ్ దే సే. సో వాళ్ళందరూ సైలెంట్ గా రెడ్ బుల్ తీసుకొచ్చి వాళ్ళ బ్యాగ్స్ లో వాళ్ళు స్టోర్ చేసుకున్నారు, అండ్ వాళ్ళు దొరికేశారు. సమ్ ఆఫ్ ది ఇన్స్ట్రక్టర్స్ ఆఫీసర్స్ వెంట్ ఫర్ చెకింగ్ అండ్ దే ఫౌండ్ అవుట్ ఆల్ ది రెడ్ బుల్. నౌ ఆర్ ఆఫీసర్స్ కేమ్ టు ఆర్ హౌస్ అండ్ దే వర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ వీ ఆల్సో గాట్ రెడ్ బుల్. బట్ వీ ట్రైడ్ కన్విన్సింగ్ దెమ్ మేమేం తెచ్చుకోలేదు రెడ్ బుల్, అసలు ఐడియానే మాకు రాలేదు అని. బట్ ఆర్ ఆఫీసర్స్ చెక్డ్ అవర్ బ్యాగ్స్, దే కుడెంట్ ఫైండ్ ఎనీ రెడ్ బుల్, బట్ దే వర్ హెల్ బెంట్ ఆన్ బిలీవింగ్ అస్. సో వాళ్ళు ఏంటంటే, లేదు మీ దగ్గర రెడ్ బుల్ ఉన్నాయి, యూ హ్యావ్ టు ప్రొడ్యూస్ దెమ్ నో మ్యాటర్ వాట్. సో మా దగ్గర ఏమో లేవు. సో మేము ఏం చేసామంటే, వీ హ్యావ్ దీస్ పేపర్స్, వైట్ పేపర్స్, అండ్ వాటర్ బాటిల్స్. So some bright chap came up with this idea. The officers are not going to leave us till we produce the Red Bull. So we took sketch pens, we took white papers, and we wrote Red Bull on the paper, and we sticked it to the water bottles, and we have kept all the water bottles in front of the officers. This irritated the officers a lot. They thought we are playing smart. And that day, that night, we had 40 kilometers run, but just 2 hours before 40 kilometers run, we were what do you call, we were rolling in the drainages, in the gutters, for this, for producing fake Red Bulls using water bottles. That was punishment we got. And within 2 hours, we took a bath, we got ready, and again we started running 40 kilometers. Wow. Yeah. So such incidents are there, many incidents of that kind. సో మీ బ్యాచ్ మెంబర్స్ అందరూ లైక్ మీ ఫ్యామిలీ లాగా అందరిలో ఒకళ్ళు లైక్ ఎవరైనా గ్రేటెస్ట్ ఇంపాక్ట్ లాంటిది పెట్టారా? లేదంటే అందరు ఈక్వల్లీ లైక్ ఎవరైనా బెస్ట్ డిఫరెంట్?
మా మా బ్యాచ్ లో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళలో ఇద్దరికి దే గాట్ కీర్తి చక్ర వైల్ దే వర్ సర్వింగ్ ఇన్ కశ్మీర్. వాళ్ళు టెర్రరిస్ట్ చంపినప్పుడు కీర్తి చక్ర ఈజ్ అ గ్యాలంటరీ అవార్డ్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దెర్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ అవర్ బ్యాచ్మేట్ హూ సమిటెడ్ మౌంట్ ఎవరెస్ట్. హీ ఈస్ ఇన్ పారా స్పెషల్ ఫోర్సెస్. అండ్ దేర్ ఆర్ and everybody, it's all about you get the opportunities or not. Sometimes you get it on time, sometimes you don't get it. But if I have to put 3 to 4 people across, I think these people have done a great job so far. Which అంటే ఇప్పుడు మా బ్యాచ్ లో ఎవరన్నా ఒకళ్ళు ఇలాగ గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ ఏదన్నా ఉంటే దట్స్ అన్ అచీవ్మెంట్ ఫర్ ది ఎంటైర్ బ్యాచ్. So since we train together, it's like if Virat Kohli is good, the Indian team is also good the same way. Yeah. So that's how it works. సో మీరేం చెప్పారంటే ట్రైనింగ్ ఇలాంటి మెమరీస్ అన్ని చెప్పారు కదా. ఫస్ట్ రియల్ ట్రైనింగ్ కాకుండా రియల్ ఛాలెంజ్ ఏంటంటే యుద్ధమో లేదంటే చిన్న కాన్ఫ్లిక్ట్ అలా ఎప్పుడైనా వెళ్ళారా మీరు? ఫస్ట్ రియల్ ఏంటి? అవును. అంటే చిన్న కాన్ఫ్లిక్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ నేను పంజాబ్ లో ఉన్నప్పుడు ఐఎమ్ పార్ట్ ఆఫ్ కోర్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్. అంటే ఇందాక నేను చెప్పాను కదా 53 ఇంజనీర్ రెజిమెంట్. వీఆర్ బేసికలీ ది సివిల్ ఇంజనీర్స్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ ఆర్మీ. But at the same time, we deal with explosives, bomb disposal. We deal with building bridges. We deal with mine warfare. Mines అంటారు కదా, land mines. Yeah. So, core of engineers ఏమంటారంటే we are the first one to go into the battlefield and last one to come back. ఎందుకంటే బ్యాటిల్ స్టార్ట్ అవ్వాలంటే అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ బోర్డర్ ఏరియాస్ లో ఏవైతే మైన్స్ ఉంటాయో ఆ మైన్స్ అన్నిటిని క్లియర్ చేయాల్సి వస్తుంది, లేకపోతే కొత్త మైన్స్ పెట్టాల్సి వస్తుంది ఒకవేళ ఎనిమీ ఈస్ ట్రైంగ్ టు గెట్ ఇన్ టు అవర్ టెరిటరీ. సో వీ గో ఫస్ట్. అండ్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత వీ హ్యావ్ టు డీమైన్ ఆల్సో. ఎక్కడైతే మైన్ ఫీల్డ్స్ అవసరం లేవో ఆ మైన్స్ అన్ని తీసేసి మళ్ళీ రావాలి. అండ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ గెట్ ఇంజర్డ్. అంటే there are people in my regiment who lost their limbs while putting mines or pulling out mines. So it's that tough job. It's very dangerous. సో అలాగా స్టార్టింగ్ లో నేను పంజాబ్ లో పోస్టెడ్ ఉన్నప్పుడు, లేకపోతే దాని ముందు సిక్కిం లో పోస్టెడ్ ఉన్నప్పుడు, వీఆర్ బిల్డింగ్ బ్రిడ్జెస్ ఇన్ ది మౌంటైన్స్. అంటే మౌంటైన్స్ లో బ్రిడ్జెస్ కట్టేటప్పుడు ఎలాగుంటది అంటే if there is a small flaw in safety and security, వాళ్ళు అంత పెద్ద హైట్ నుంచి పడిపోతారు into the valley and you can't even find the body. And ఆ మౌంటైన్స్ కూడా ఎలాగా అంటే there are snow capped mountains, there are avalanches, landslides, or else cloud bursts. అంటే climate is very harsh, the terrain is very harsh. అలాంటి టైంలో you have to make your soldiers work to build a bridge. So you have to give them that confidence that you are available for them 24/7. Whatever small inconvenience they face, they should come to you to get it resolved. ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్నప్పుడే వాళ్ళు ఇంట్లో అలాంటి టైంలో ఇంట్లో వాళ్ళ గురించి ఆలోచించడానికి ఉండదు కదా, బికాస్ యు ఆర్ ఆల్రెడీ ఆన్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. యూ కాంట్ కీప్ your mind deviating to other things. So you have to make them very comfortable. You have to give them a lot of confidence. That is when they can work with complete focus on the job. That is when you avoid accidents. So I can say that is one of the first challenge that I faced on ground. And later on, there were times where I was disposing of explosives as part of bomb disposal, wearing bomb disposal suit. These are one of the starting things as a very young lieutenant that I faced at the age of 21, 22. And this is one very great thing about Indian Army is at the age of 21 and 22, you will get the opportunity to lead troops. You become a leader, military leader at the age of 21, 22. Most people at the age of 21, 22, they won't even know what to do ahead in life, which subject to choose. But in the Indian Army, at a very young age, you'll get to be in leadership roles where you command your troops, where you understand how Indian Army works. And it's such an honor to be part of a great organization which teaches you great things at a very young age. సో అసలు పంజాబ్లో పోస్టెడ్ ఉన్నప్పుడు మీకు లైక్
మేజర్ ఓకే. సో బేసిక్‌గా ఇక్కడ అమెరికాలో ఫస్ట్ 2 ఇయర్స్ అలా పోలీస్ అకాడమీ అలా జాయిన్ అయితే దే కాల్ యూ రుకీ, బూట్ అలా ఫన్ చేస్తారు. అంటే మీకు అక్కడ అప్పుడు లీడర్ ఉన్నప్పుడు లైక్ డిడ్ దే ఫస్ట్ థింగ్ డిడ్ దే లైక్ ఊరికేనే టీజింగ్‌లా చేసారా? లేదంటే ఫస్ట్ నుంచి రెస్పెక్ట్ చూపిచ్చారా మీకు ఆర్మీలో? నో, యూ హ్యావ్, అంటే మనం ఒకసారి అకాడమీలో ట్రైనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత యూ విల్ బి అసైన్డ్ విత్ యువర్ రెజిమెంట్స్. యాహ్! Then you go to your regiments, and first 3 months వరకు they won't treat you like an officer. So they will make you do every duty, even if it's a smaller one or a bigger one. They'll make you do every duty in the regiment. Like regiment lo there is an appointment called quartermaster. Have you watched this movie, James Bond movies? చూసా. చాలా చూసా నేను. James Bond movies లో Q అని ఒక క్యారెక్టర్ ఉంటుంది, who gives him good gadgets every time. యాహ్! హ్మ్. Yeah, what is Q? Q is quartermaster. ఓహ్! Quartermaster is the one who looks after the logistics of the regiment. So యాహ్! they'll make you do quartermaster duties where you will go to a store with vehicles. You will get food for maybe 1 month at a time. You have to collect, that is dry ration. Dry ration is basically like rice, wheat, which you can store for a longer time. యాహ్! And there is called wet ration. Wet ration is something like vegetables, fruits, which are easily అప్పుడే spoiled యాహ్! within days. So you have to collect them at least twice or thrice in a week. And you have to collect it for 1,000 people. And you have to collect it on time. And if you have to collect it on time, you need soldiers to load them. హ్మ్. So you have, if at the store they are going to give all the rations to you at 6, and if the store is like 20 kilometers away and it will take you 1 hour in the army truck, you have to start at 3. You wake up at 3, you get ready, you assemble the troops who are going to help you in loading, unloading by 4, and you have to take all the tools that you want, all the documentation that you want, and by 5 you start so that you reach at 6. అమ్మా! So that is what happens for a very small work. Just getting food for your soldiers takes that much of టైం. background work. యాహ్! So you are made to do that. You are made to do duties of a sentry. A sentry is like a guard at the gate. ఓహ్! యాహ్! హ్మ్. Yeah, you're made to do everything, and you are not made to sleep. They'll give you very less sleep. They'll make you uh, go through tests every day. If you do something wrong in these 3 months, you are given punishments. You have to read the entire regimental history. You have a book for the regiment history. You have to read it. You have to be well versed with it, because you will have exam on it. ఓహ్! You will have to remember all the names in the regiment. There are almost 300 to 400 names that you have to remember. If you forget, you have to write imposition for maybe 1,000 times. You have to read military books. You have to give book reviews on that. So you are tested both physically, mentally, emotionally, and academically. And after 3 months, once they think you are ready, that is when they start accepting you as an officer, and you have to prove it every single day for your troops. Your soldiers won't get that confidence on you on the first day. రోజు మీరు ఎలాగైతే పని చేస్తారో వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేస్తారు. ఈవెన్చువల్లీ మేబీ ఇన్ ఏ ఇయర్ ఆర్ 6 months వాళ్ళకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. దే విల్ అసెస్ యూ బికాస్ యు ఆర్ గివింగ్ ఫిజికల్ టెస్ట్. ఆ రిజల్ట్స్ అందరికీ తెలుస్తాయి. ఇప్పుడు ఈ లెఫ్టినెంట్ ఎక్సలెంట్ లో వచ్చాడా, వాట్ ఈస్ హిస్ టైమింగ్ ఇన్ 5 kilometers, హౌ మెనీ పుషప్స్ కెన్ హీ డూ, how many pull-ups can he do, how good is he in his studies. So it's a very close community. So whatever your results are, everybody knows it, and they'll make an impression after looking at your caliber. So you have to keep proving yourself every day so that your soldiers believe in you when you give an order. సో అంత ఆ రోల్ నుంచి అసలు ఇంత పెద్ద మేజర్ అసలు అవ్వడానికి జర్నీ ఏంటి? ఆ టైం ఎంత టైం పట్టింది మీకు? First 2 years you will be lieutenant. యాహ్! After that you will be promoted to captain.
Captain. and you stay captain for 4 years. So after 6 years of your service, that is when you become a major. మేజర్. సో Yeah. చాలా మంది మేజర్లు ఉంటారు కదా, ఒక అంటే అవును. లైక్ దే విల్ బి హండ్రెడ్స్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ మేజర్స్. Thousands, yes. థౌజండ్స్. Not too many thousands, but maybe uh, at a time in the army, I think there will be nearly 10,000 majors. 7,000. 7,000 to 10,000 is where I am estimating, because there are many regiments in the Indian Army, and each regiment has at least 4 to 5 majors. Because if you look at a battalion, each battalion has companies again. Yeah, companies. If you take one battalion as a school, each company is a house. So in each battalion, we have 4 to 5 companies depending upon what role they play in the army. So for each company, one major is allotted as a company commander. So when I say I'm a company commander and a major, I have nearly 200 soldiers under me who work on my orders. So that is how it works. And there are many regiments in the Indian Army, and each regiment has 4 to 5 majors. సో మీకంటే హైయర్ పొజిషన్ ఏంటి? మేజర్ కంటే హైయర్ పొజిషన్? Major tarvata you become lieutenant colonel, and after lieutenant colonel you become colonel. Colonel is the head of the regiment. So colonel is called the commanding officer, lieutenant colonel is called the second in command, and majors are called the company commanders. Captains are called the platoon commanders. Yeah. So that is how I said small fragments, right? Every fragment has a commander. So yeah. And after colonel, you become a brigadier. That's when you become a brigade commander. Yeah. So and after brigadier, you become generals, like major general, lieutenant general, and there is only one general who is the chief of army staff. Yeah. సో లైక్ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మీరు ఏ రెజిమెంట్లో చేశారు మేజర్ లాగా? మేజర్ లాగా నేను 53 ఇంజనీర్ అంటే ఇట్స్ నాట్ దట్ you are a major, it's you keep getting postings every 2 to 3 years. Yeah. So while I was lieutenant and captain, I was in 53 engineer regiment. When I was a captain, I went to Rashtriya Rifles. I became major in Rashtriya Rifles, and when I came back after my Rashtriya Rifles tenure, I was a major, and I again came back to 53 engineer regiment, which is my parent regiment. ఆ రాష్ట్రీయ రైఫిల్స్ వీడియోస్ చూస్తేనే భయంకరంగా ఉంటాయి. అంటే మీరు అంత లైక్ కష్టంగా, అది లైక్ వెరీ విగరస్ కదా, అంటే మీరు లైక్ ఫుడ్ అక్కడ ఎక్కువ దొరకదు కదా ఏరియాస్ లో, ఇంకో టెర్రరిస్ట్ nothing of that sort. Your logistics are excuse me. Your logistics are sorted most of the time. The army takes care of you very well. Even if you are in Siachen, you get a lot of food. So food is never a problem. So what happens if we take places like Siachen? You have a lot of food, but you don't have the appetite to eat it because of the climate conditions. And even storing food, there is also a problem because everything gets frozen. You don't have fresh food. You will have packed food, like frozen food. That is what we use in Siachen. So fresh is very rare there, especially in winters, where even helicopters can't reach in difficult climate conditions. But overall, if we look at Indian Army, we are very well fed. Our logistics are extremely great. They make sure that the last person standing has enough food. So they take care of you. So there is no problem with food. Equipment, yes, కొద్దిగా పాత ఎక్విప్మెంట్ ఉంటుంది, బికాస్ ఒకసారి ఎక్విప్మెంట్ కొన్న తర్వాత you have to run it for certain time. Yeah. By the time your equipment gets, it will take some time. And recent days we are procuring a lot. Modern equipment, which is a good change. When it comes to Rashtriya Rifles also, we had the best equipment, we had the best vehicles. Rashtriya Rifles లో ఉన్నప్పుడు నేను ఒకవేళ కంటోన్మెంట్ నా బేస్ లోంచి బయటికి వెళ్ళాలి అంటే I have to use bulletproof vehicles all the time. I can't go in a normal vehicle because it's very dangerous. It's an everyday thing.
So once you leave your room, you need to be strapped with bulletproof jacket, bulletproof helmet. You sleep with your weapon all the time. Yeah. And you should be ready within a minute if anything goes wrong. So your reaction time is very less there. I mean, if something happens, your reaction time should be within 15 minutes, wherever it might be, how far it might be. You have to be on the move within the next 2 to 3 minutes of getting the news that something happened. So you have to be extremely quick. I was leading the QRTs there. QRT is a quick reaction team. So our job primarily was to attend any adversity that happens. We are the first responders in our area of responsibility. So most of the time we never slept at night. We mostly sleep in the day because we are more alert at night, because uh, night is the time which gives cover to anti-national elements or terrorists. They try to move in the dark. So we are more alert in the dark. We sleep for like 3 to 4 hours in the day generally, but the entire night we are always alert throughout when we are in Jammu and Kashmir as part of Rashtriya Rifles. యాక్చువల్లీ నాకేం గుర్తొచ్చిందంటే రాష్ట్ర రైఫిల్స్ అంటే అమరన్ సినిమాలో ఆ ముకుందన్ మేజర్ ముకుందన్ కూడా చేశారు కదా, ఆయనతో కలిసి పనిచేశారా మీరు? నేను ఆయనతో కలిసి పనిచేయలేదు, బట్ వన్ గ్రేట్ థింగ్ ఈస్, ఇప్పుడు నేను మీకు ఇందాక అకాడమీ గురించి చెప్పాను కదా, ఆఫీసర్స్ ట్రైనింగ్ అకాడమీ చెన్నై. సో మేజర్ ముకుంద్ వరదరాజన్ వాజ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ ఆఫీసర్స్ ట్రైనింగ్ అకాడమీ. అండ్ నేను అకాడమీలో హౌసెస్ ఉంటాయని చెప్పాను కదా, ఐ ఆమ్ జసామి కంపెనీ. మై హౌస్ నేమ్ ఇస్ జసామి. అండ్ మేజర్ ముకుంద్ వరదరాజన్ వాజ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ జసామి. We are from the same house. I never met him personally because నేను కశ్మీర్కి వెళ్ళే ముందే ఆయన చనిపోయారు. సో ఐ థింక్ మేజర్ ముకుంద్ was killed in action in 2014, if I am not wrong. It was hardly 1 year for me as an officer. If he would have been alive, I would have had the good fortune of meeting him. But unfortunately, he passed away much in the very beginning days of my career. సో మీ సేమ్ హౌస్ అంటే డిఫరెంట్ టైమ్స్లో సేమ్ హౌస్లో చేస్తారా? Yes, yes. ఓకే, ఐ సీ. సో ఇప్పుడు ఎండ్ ద వీడియో ఆఫ్ ఏదన్నా అడ్వైస్ లేదంటే ఏదన్నా చెప్పడానికి like చెప్తారా, ఏదైనా అడ్వైస్ ఫర్ ద కిడ్స్, అడల్ట్స్ అని? Advice, and I will only give, it's not an advice, it's our duty, that always keep in mind, wherever you are, in which country you might be. Once you are an Indian, you should always keep in mind that nation comes first. So even if you look at China, all the meta products that we use, like Facebook, Instagram, WhatsApp, do they use it in China? No, they have their own applications. They have their own softwares. The day we have this idea of nation first, even if you are a software engineer, even if you are a programmer, even if you are an inventor, you will understand the necessity that when we say nation first, we should be self-reliant. We shouldn't be depending on other countries much. We should cooperate with them. We should take cooperation from them, but we shouldn't be dependent completely on other countries. So we have to be self-reliant. That is when you think of nation first, you will also think of making an operating system like Windows in India, an operating system like iOS in India, a social media network like Meta in India. So even if you are an engineer, you don't have to be a soldier to think about nation first all the time. Yes. In whatever profession you are in, you have to keep nation first so that your thoughts are aligned. అంటే ఇప్పుడు మనం రీసెంట్గా ఎలక్షన్స్ జరిగినాయి. న్యూయార్క్లో మేయర్ మమ్దాని has become mayor, who is kind of Indian origin, but I don't know if he is working for India or not. But in the US, there is a very huge Telugu diaspora. Yeah. Telugu is the second most growing language in the US after English. Yes. So when we are so many people, I think
NRIs or the Indians who are now citizens or born in the US should think in a way in the future they should get into the US government And at a then, respectable positions. oh, They should build good ties between India and US. There should be much more knowledge transfer. There should be much more innovation. There should be much more support from the US for the for India, be it military wise, be it technology wise, be it charity wise. I mean, all the good things. There should be a good cooperation between both the countries, and I think that can be achieved if the next generation of Indians who are born in the US or who are the citizens of US get into good positions in the US. If you look at Mark Zuckerberg, he is a Jew. yeah, He runs the biggest social networking platform of the world. yeah, So in same way, if you are building something in the US also, you can always make Indians benefit out of it. yeah. So that is what I would advise the next generation of Indians who are Born. settled in the US or who are born and brought up in the US, who has the US citizenship, that they should reach certain positions where they could create great cooperation and great ties between both the great nations. One is the oldest democracy of the world, and the other is the biggest democracy of the world. Yeah. So, two democracies should function hand in hand for a global greater outcome. Yeah. నేషన్ కి హెల్ప్ చేద్దామని నా ఉద్దేశము. సో Yes, that's great. That's a really nice direction you're going in. యా సో అందరు గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం రాత్రి మంచిగా ఏమి అవ్వకుండా పడుకుంటున్నామంటే మేజర్ హర్షవర్ధన్ చావా లాంటి ఆర్మీ సోల్జర్స్ మన నేషన్కి చాలా చేసిన వాళ్ళ వల్లనే మనము రాత్రి ప్రశాంతంగా పడుకుంటున్నాము. సో దానికి చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ అంకుల్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ మీ ఎ టైమ్. ఐ నో. Thank you for all the support, Advait, and I wish you all the best for all your future endeavors. Keep working well. You're pursuing law, and let me tell you one thing: since you are pursuing law, the equilibrium of this world gets disturbed when there is no justice. Yeah. If I think I'll tell you what is the primary reason for justice from courts. If there is no court and if there is no justice, people will have this overwhelming feeling of revenge, vengeance. So if somebody does something wrong to me, if I can't go to the court for justice, and if there are no courts, I will be the I'll be the judge, jury, and the executioner, which makes the world a very dangerous place if everybody starts doing it on their own. So that is the reason people go to courts, that they get justice. So since you are studying law, you always have to keep in mind, till justice prevails, the entire society or the world stays equilibrium. If the justice is delayed, they say once justice is delayed, it's denied. And if once justice is denied, the equilibrium crashes. So to maintain a balance for the future, I wish you all the best, especially for your law studies. I'm looking forward to you to become a great politician and a great advocate who believes in justice and greater balance of the world. Thank you so much. Thank you, Uncle, for giving me your time. And for everybody watching, thank you so much for tuning into the Advaith Vutukuru show. Until the next episode. Bye.